This conference will now be recorded. Okay, good morning, students. Last class we left the class. We left the topic in that characteristics of self-excited DC generator. So in last class we discussed what are the different characteristics of DC generator and how we can draw the graphs, how we will get the graphs, and we discussed about characteristics of separately excited. So that is the topic we discussed in last class. Now today we are going to discuss about load characteristics of self-excited DC generator. That is shunt generator, series and compound, and with that we are going to know that what are the different types of applications where we can use these three generators. So that is the topic we are going to discuss in today's class. Now let's move on to the topic. Right. So let me see that the characteristics of a shunt wound DC generator. Already we know that. So here we are going to make that three characteristics for the different types of generator. One is magnetization characteristics. Second one is internal and external characteristics. So these three are going to be drawn. So how we can draw the magnetization characteristics? In between what? Which parameters? By using which parameters we can draw the magnetization characteristics? Right. So here we are going to discuss about characteristics of a shunt wound DC generator. So the name itself indicates that in that the armature winding and the field winding both are connected in parallel. So that's why the name was came like shunt wound DC generator. Now here while applying the mechanical energy to the armature, it will produce the armature current, and it is the responsible to deliver the current towards load as well as shunt field. Based on the current directions and current flowing in the circuit, we can say that IA is equals to ISH plus IL. Now, from this working principle, we are going to make that two characteristics. One is open circuit characteristics and load characteristics. So here we can draw the magnetization characteristics. In between that, no load voltage versus field current. And next load characteristics. So load characteristics again classified into two types. One is internal characteristics, another one is external characteristics. Here internal characteristics we can draw in between that induced EMF versus load current, and external we can draw between terminal voltage versus load current. So these are the three characteristics we are going to know about this all different types of DC generator. Now let me see that magnetization or open circuit characteristics of a DC shunt wound generator. So just now we told you that this curve, the magnetization characteristics are drawn between that no load induced EMF, that is E0 and ISH. So here the field current was taken along the x-axis and I0 we take along the y-axis. Now for a given excitation current or field current, the EMF will be generated at no load, whereas is proportional with respect to the rotation speed of armature. So this is the case we can obtain from the EMF equation, that is Eg is equal to P pi N Z divided by 60A. From this equation we can observe that the induced EMF is directly proportional to the speed. How much of speed the armature is rotating, that much of induced EMF will be generated in the armature. Here in the diagram, the magnetic characteristics curve
for various speed or the. So generally we are taking this characteristics by taking that speed is constant. So here we will take the different speeds n1, n2, n3. So based on the different speeds, how we can obtain that induced no load induced emf on field current. So that is the thing we are going to examine while characterizing that DC shunt generator. Now see here, I am taking that three different speeds n1, n2, n3. As earlier said, the EMF will be induced based on that what is the speed is rotating in the armature. So we can observe here. If you compare that n1 and n2, n3, among these three, n1 has the more speed. So that's why it gets that more induced EMF in the armature and N2. So when the relation between this N1 is greater than N2 and greater than N3, and the graph will be it never start from the origin. So it start from some value because of residual magnetism was stored in the field, that is poles. Due to the residual magnetism, there is a small amount of induced EMF will be occurring at starting. Okay, now this is the graph we can obtain from that different speeds n1, n2, n3. So here AB, AC, AD are slopes which give critical resistance at speed of n1, n2, n3. So why it gives the critical resistance means, so suppose let me take that AB value. So here we can calculate resistance is equal to V by I. Now here this value represents the voltage and this value represents the current. From this value we can calculate that what is the critical resistance of generator when it has the speed n1. So if it is 15 rpm, we can. So actually after obtaining the graph n1, we have to draw the one tangential line. So that is AB. Now based on that tangential line, we have to draw the right angle triangle, and this angle which touches that both tangential line and n1 graph. From this we can find that critical resistance value. And one more thing I want to know, that when field resistance is more than the critical resistance, what will happen? When the field resistance is more than critical resistance, what will happen? Generator stops, sir. Right. So generator will be stops its rotation. So this is the condition regarding that critical resistance. Now we will see that internal characteristics. So already I told you that I am taking that three characteristics in a single graph. So here the x-axis is same for the three graphs for magnetization and internal external, and the only thing is the y-axis. So here y-axis I am taking that three parameters. One is no load induced EMF, generated EMF, and terminal voltage. So here if you see this graph here, now this is the representation of AD, and this can be obtained at no load condition. It means that this is the graph we can obtain at magnetization characteristics and open circuit characteristics. It means that there is no load connected to the generator. Now when the load is connected, the current is flow. So we call it telusu. The current is always flow through the closed circuit. Okay. So this is the graph we can obtain at open circuit. There is no flow of current. The only current is available on the armature itself. Okay. The armature current, it won't flow that field current as well as load. Now when the load is connected, then the current armature current is responsible to deliver the current towards field as well as load. Now when it is flow through the, when the armature current is flow through the armature winding, then the small amount of drop will be occur. Now the induced EMF will be reduced due to the drop. Then the curve AD will be comes to the AB. So initially at open circuit the graph is AD. When the current is flow through the armature winding, due to the current, the armature drop will be occur across the armature winding. Then the graph will be comes to AB, and this is the value. This is the reason because of armature reaction drop. Okay, so మనకి ఇనిషియల్ గా 230 volts EMF అనేది ఇండ్యూస్ అయితే
due to the armature drop, it will becomes to the 220 volts. Okay na, remaining 10 అనేది voltage drop గా occur అయింది across the armature winding. At the same time, when the same armature current is flow through the that is the field winding, again there is a ohmic drop is occur across the field winding. So again 10 more voltage drop will be occur. So finally we will get that 210 volts. It means that the output is more. So ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, whatever output is generated, the same will not deliver to the input. Sorry, whatever generated EMF induced in the generator, that is not completely delivered to the load. That is output. Why? Because there is a drop across that armature winding and field winding. So that is the reason why the graph, why the induced EMF will comes to from AD to AC. So this is the reason. So while entering the armature winding, the armature drop will be occur, then the EMF will be reduced to AB. At the same time, when the current is flow through the field winding, then again there is a drop will be occur, then again the EMF will be comes to the 0C. So when the resistance is more, when the field resistance is more than the critical resistance, then the generator will comes to in this position. It means that this is the critical resistance value, and the generator will be comes to be rest position. And here the curve AB represents that internal characteristics and AC represents that external characteristics. So here the internal characteristics we can draw between generated EMF versus load current, and the external characteristics we can draw between terminal voltage versus load current. Right. See here, how we can get that how much of voltage was dropped across the generator means by using this formula, right? So this is the formula represents that how the EMF will be. So this is the final voltage, and this is the initial induced EMF due to this drop. So when the current ISH and IL flow through the windings, then the drop will be occur. So this entire term will be drop, and the finally when that is the 230 volts minus drop. So some let's consider 20 volts. So finally మనకు వచ్చేసి 210 volts వస్తుంది. This is the final voltage. So if you compare this initial voltage and final voltage, there is some deviation will be occur due to the drops that was occur in this generator. See, I seen that it is showing that the variation of terminal voltage with the load current, ohmic drop due to armature resistance gives lesser terminal voltage than generator voltage. So ఈ డ్రాప్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అనేవి జనరేటర్ వోల్టేజ్ కన్నా తక్కువ చూపిస్తుంది. That is why the curve is lies below the internal characteristics curve. So external కి వచ్చే కొద్ది మనకు గ్రాఫ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఓమిక్ డ్రాప్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అప్. సో మీరు ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ there is a presence of armature drop. So మనకు వోల్టేజ్ అనేది స్మాల్ రేంజ్ లో తగ్గుతుంది. Now when we take about reactional characteristics, then there is addition of ohmic drop, then the amount of external voltage should be reduced to the AC value, and these values can be obtained theoretically and practically. We can use this value, we can use this equation, that is terminal voltage V is equals to EC minus IA RA. Now let me see that characteristics of series wound DC generator. Now let me know that when the two resistors are connected in series, what about current? When the two resistors are connected in series, current అనేది increase అవుతుందా decrease అవుతుందా? Same current flows. Same current is flowing. Okay na? So గుర్తుపెట్టుకోండి, in the series parameter, in the series elements, current is same, voltage is different. In parallel parameters, current is different and voltage is same. Okay now, already you guys are did in KCL and KVL, Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. Okay now, so that is the thing. In this case, the series field winding is connected in series with armature winding, then the current flow through that armature as well as series field as well as load both are same. Why? Because these all elements are connected in series. Already the series elements carry that same current. Okay now,
Now, what about the resistance of series field winding? More or less? The resistance of series welding is more or less. Right. So if you see this diagram, the number of turns having in the series field winding is less. So that's why while designing the generator, the series field winding has the less number of turns and thick in wire. Okay. While designing the field winding, the field winding has that more number of turns and thin wire. Okay. Due to this reason, the field winding has that more resistance and series winding has that less resistance. Now, in this series DC wound generator, the current all current through that element are equals to I. Now let me see that how the graph will be. So we are taking that three graphs in a single manner. Now in series wound generator, the magnetic characteristic should be becomes like this. Okay, magnetic open circuit characteristic ఇచ్చినప్పుడు మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So it is sorry, it never start from zero. It will start from some value. So while calculating the open circuit characteristic of a DC series generator, okay now in the linearity of curve will be continue till the saturation of the poles. When the saturation is occurred, saturation until the limit was exceeded. Okay na, after that it will goes to the straight line. Okay na, horizontal వెళ్తుంది. After that there will be a no further significant change of terminal voltage of DC generator for increasing the field current. When the saturation is occurred, there is no change in the voltage, the only change in the field current. So field current change అవుతా ఉంటుంది, that is the line current, and the EMF will be constant. Due to the residual magnetism, there will be a small initial voltage across the armature. That's why the graph which is belongs to that magnetic characteristic is start from some value. Let indicates point A, and this value represents that residual magnetism. Now we'll see that internal characteristics. So internal characteristics we can obtain between that induced EMF and line current. And so here the purpose of the reaction of armature, we are getting the graph like this. So the graph should be starting from the horizon, and we will get that which was less than that what we obtain the magnetic characteristics. So in this point, the magnetic characteristics having that voltage this one. Due to the armature reaction in the series wound, the graph should be reduced to the C. So due to the armature reaction drop. So due to the armature reaction drop, the graph will be reduced like this. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు షంట్ వచ్చేసి మీకు టాప్ నుంచి స్టార్ట్ అయింటది. ఓకేనా, సిరీస్ వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రాఫ్ అనేది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే, in center field winding there is a presence of field flux in that field winding. అంటే కరెంట్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ గా ఫ్లో కాదు. సో there is a less amount of current is flowing through that field winding. But in the case of series generator, there is a more current is flowing through the series because it having that less amount of resistance. Right. So this is about external characteristics series wound generator, and additionally due to the field resistance drop, again the curve is reduces to the D. Okay na. So మీరు ఈ విధంగా characteristics రాసేటప్పుడు ఒకే గ్రాఫ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. Magnetization characteristics internal and external. Then only they will get idea about how the graph will be obtained. Okay na. So due to the ohmic drop that was across the field winding, then the graph is reduced, shifted to the D. So finally the curve is getting to that 0D. This is the value we can apply that terminal voltage. Okay, when the field resistance was more than the critical resistance, then the generator comes to rest position.
that was indicated by the dotted lines here. Now we will see that applications of DC generator. Now, applications of separately excited DC generator. Generally, this type of generator we are not using in the practical real time. What is the reason? ఎందుకు separate excited ఎక్కువ యూజ్ చేయరు? What is the reason here? Why we are not using more separately excited DC generator in real time? What is the reason? Right. So it requires that external DC supply and its arrangement makes that more cost. So that's why we are not using the separately excited DC generator in real time, but we can use in some laboratory purpose. So laboratory purpose మనం యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. So let me see that what is the applications of separately excited DC generator in practical point of view that was using in the laboratories. The first one is because of ability for giving wide range of voltage output, they are generally used for testing purpose in the laboratories. That is the first application. So the separately excited DC generator we are not using the real time because it requires that external DC supply and it's made the more cost. So that is the reason it is restricted to that application. But we can use this type of DC generator in laboratory for testing purpose. And second one is the separately excited DC generator is operated in a stable condition with any variation in field excitation. Why? Because if you compare that self excitation and separately excitation, self is depends on that how much of flux is available on the poles. But in the case of separately excited, we can give the excitation what we require based on our convenience. So మనకి ఎంత కావాలో అంత ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వచ్చు. But it is not possible in the self excitation. Okay, self excitation లో మనం ఏం చేంజ్ చేయలేం. Whatever availability of residual magnetism in the cell, that is the cause it will make the generator of induced EMF. But in the case of separately, we can make that whatever requirement of excitation to the field winding by using separate excitation we can give that. Because of this property, they are used as a supply source of DC motors. So DC motors మనకు different speed లో కావాలి. Okay, so ఎప్పుడైతే different speeds లో కావాలో it is completely depends on that how much of. So మీరు జనరేటర్ కనుక చూసుకుంటే the induced EMF is due to the speed. అదే మోటార్ కనుక తీసుకుంటే the speed is due to the induced EMF. ఓకేనా? సో ఇది డిఫరెన్స్ జనరేటర్ కి మోటార్ కి. ఇప్పుడు మనకు ఒక మోటార్ అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్ వేరియేషన్ ఉండాలంటే we have to be varied with respect to the induced EMF. EMF వేరీ అయితే ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది. How we can vary the EMF? So మనం న్యాచురల్ గా వేరీ చేయలేం. So by using self excited we can't able to control the EMF. But by using that separately excitation we can control the flux. Due to the controlling of flux, EMF will be controllable. Due to the EMF, speed also controllable. That's why this type of devices we can use in Watt-Leonard systems of speed control method. So actually ఈ Watt-Leonard అనేది ఒక మెథడ్ అన్నమాట. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే ఒక DC మోటార్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని. ఓకేనా? సో మీకు ఈ టాపిక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వస్తుంది. స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ DC మోటార్స్ అనే ఒక టాపిక్ లో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ Watt-Leonard system. So here we need to control the motor by using the DC generator. Okay, now in that the DC generator we are using separately excited DC generator. By using this separately excited DC generator we can control that speed of the DC motor. That method is called as Watt-Leonard system. And this is the most important question that may you get in from the second unit. So actually దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను చూడండి.
So here one motor is there, and this is the motor we have to be control. Ante ee motor man control cheyali. How we can control means by using the generator here. సో ఈ జనరేటర్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్పీడ్, సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు 15 RPM రావాలనుకోండి, దీని ఎక్సైటేషన్ పెంచుతారు. సో వెన్ ద ఎక్సైటేషన్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్, EMF will be increased. Due to the EMF, that EMF will be delivered to the electrical input to the motor, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 RPM రావాలంటే మనకు 230 volts కావాలనుకోండి, ఈ 230 volts ఈ ఎక్సైటేషన్ వల్ల ఇన్పుట్ గా ఇస్తుంది. Suppose if you want to reduce the speed to 1000 RPM, what we need to do, we need to reduce that input to the motor. అంటే 230 volts నుంచి ఒక 150 volts reduce చేయాలి. అది ఎలా చేస్తామంటే బై ఇండైరెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఎక్సైటేషన్. ఇప్పుడు ఫీల్డ్ ఎక్సైటేషన్ తగ్గిస్తే EMF రెడ్యూస్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద EMF, the output, electrical output from the generator is also reduced. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వోల్టేజ్ అనేది మోటార్ కి ఇన్పుట్ చేస్తాము, దెన్ we can get that less amount of speed. So that's why the separately excited DC generator we are using in only testing purposes in laboratories alone. So we are not using in real time. The reason is it requires that external DC supply and it makes that more cost. Now let's move to the shunt generator. So applications also most important. Just note on this applications. Right. Now let me see that application of shunt wound DC generator. Now these are the generators we are using for general lighting. అంటే ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్ లో కానీ లేకపోతే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, తర్వాత బ్యాంక్స్. సో we are using the generators that is like DC shunt generator. And these generators are using for the charging battery because they can make to give that constant output voltage. When compared to the series generator, shunt will give that constant output voltage. That's why it is using for that batteries. ఎందుకంటే మనం బ్యాటరీస్ ని చార్జ్ అప్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఉండాలి. If there is any deviation in the voltage, then the battery capacity will be reduced. The battery lifetime will be reduced. Okay, and these shunt generators are used for giving the excitation to the alternators. Okay, alternators ante endante this alternators is nothing but that is so these alternators we can use in the power plants. So synchronous generators antaru. Okay, alternators is called as synchronous generators, and which will give the AC supply, AC electrical energy. And for this alternators, for excitation purpose, we can use that shunt wound DC generator. అండ్ సో ఎందుకు ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వాలంటే జనరల్ గా ఆల్టర్నేటర్స్ అనేవి సింక్రనస్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతాయి. సింక్రనస్ స్పీడ్ అంటే దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, ఓకేనా. సో జనరల్ గా ఆల్టర్నేటర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో రొటేట్ కావు, బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు రొటేట్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. సో అది ఎలా రొటేట్ చేయగలుగుతాం అంటే బై యూజింగ్ దట్ ఎగ్జైటేషన్ బై ద DC జనరేటర్. DC జనరేటర్ వల్ల ఎగ్జైటేషన్ వల్ల మన ఆల్టర్నేటర్స్ ని సింక్రనస్ స్పీడ్ లో రొటేట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ఈ సింక్రనస్ స్పీడ్ అనే టాపిక్ వచ్చేసి మీకు థర్డ్ ఇంట్లో వస్తుంది, ఫోర్త్ ఇంట్లో వస్తుంది. 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్స్ లో వాట్ ఈస్ మీన్ బై సింక్రనస్ స్పీడ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రొటేటింగ్ స్పీడ్. సో ఈ టాపిక్ వస్తుంది, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో వై ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద synchronous speed. And they are also used for the smart power supply such as portable generator. So here we can use this is the application we can use in bicycles in the form of dynamo. So మీరు dynamo చూసారు కదా. సో dynamo is a shunt DC generator. మీరు dynamo కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే dynamo అంటే ఈ విధంగా ఒక సైకిల్ కి వీల్ కి అటాచ్ చేస్తారు సిలిండ్రికల్ షేప్ లో. సో based on the speed the light will be brightness will be occur, ఓకేనా. సో మీరు ఎంత స్పీడ్ లో తొక్కితే అంత బ్రైట్నెస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్. అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఉంటే we will get the constant light, and if there is any variation in the speed we will get that variation in the lights. Next, application of a series wound DC generator. Now this series DC generator we can use in the electrical regenerative braking in the electrical traction. So do you know that what is electrical traction?
ఆర్ లోకోమోటివ్స్. లోకోమోటివ్స్ అంటే ఏంటి? Do you know what is locomotives? So locomotives nothing but metro trains. Okay na? So if you see the metro trains, the speed will be catching up suddenly and braking suddenly. So ఇక్కడ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిరీస్ జనరేటర్ అని ఆపోజిట్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేస్తారు, అండ్ దిస్ విల్ గివ్స్ దట్ బ్రేకింగ్ మెకానిజం టు ద స్పీడ్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ద సిరీస్ wound DC generator we can use in the locomotives for regenerative braking. And this type of generators are used for the boosters to compensate the voltage drop in the feeder in various types of distribution system as railway service. ఓకేనా? మన జనరల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే మన లోడ్ సైడ్ అనమాట, మన రెసిడెన్షియల్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. సో మార్నింగ్ టైంలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఈవినింగ్ సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద లోడ్ అంటే మనం యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీని లోడ్ అంటారు. ఓకేనా? సో మనం యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, టైం బేస్ చేసుకునేది వేరే అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది. సో అప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు సప్లై అనేది వీక్ గా వస్తుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే వీక్ గా వస్తుందో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దిస్ సిరీస్ జనరేటర్ వాట్ విల్ డూ మీన్స్ the reduced voltage is stabilized. ఓకేనా? వోల్టేజ్ డ్రాప్ ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే we will get that proper output. At the same time, this type of series generator we are using in the railway service. ఓకే? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క ట్రైన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ సప్లై తో రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ దట్ if you want to make that constant speed in the train, we need to provide that constant voltage. Okay na? Constant voltage provide chal. So when we can get the constant voltage means, so when we are using the series wound generator like a booster in the line, in the feeder line, then the speed of the train will be constant. Okay? Next, in series arc lighting, this type of generators are mainly used. Arcing ante like welding anamata. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో ఆర్కింగ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, దెన్ ఆర్కింగ్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్, ఆర్కింగ్ విల్ బి యూజ్డ్, అండ్ ఫర్ దట్ ఆర్కింగ్ ద series generators are used in the particular applications. Now let me see that application of compound DC generator. So here the compound DC generator is used for పవర్ సప్లై పర్పస్. సో పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఇంత ముందు షంట్ సిరీస్ యూజ్ చేసాం, బట్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్ షంట్ జనరేటర్ యాజ్ సిరీస్ జనరేటర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ బోత్ హ్యావింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండ్. సో దే ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ పవర్ సప్లై పర్పసెస్. అండ్ cumulative compound generators are used for driving a motor. ఓకేనా? ఒక మోటార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కొక్లైన్స్ కానీ లైక్ ట్రాక్షన్స్, సో దేర్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ cumulative compound generator for driving a motor. ఎందుకంటే by using this cumulative compound generator we can control the motor speed. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక 20 ఫ్లోర్స్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలనుకోండి. సో వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఆల్ పారామీటర్స్ టువర్డ్ ద టాప్ ఫ్లోర్. సో అప్పుడు మనం ఒక డివైస్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ కొక్లైన్, ఓకేనా, జేసీబీ అలాంటిది. సో యూజ్ చేయడం ఏమవుతుందంటే ఆ లోడ్ అనేది సో మనకు కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి టాప్ ఫ్లోర్ వెళ్ళేటప్పుడు లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే మన రివర్స్ వచ్చేప్పుడు లోడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమో అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద లిఫ్ట్స్ అండ్ ఎస్కలేటర్స్. ఓకేనా? ఎస్కలేటర్స్ మీరు చూస్తే షాపింగ్ దిస్ ఆర్ ద అవైలబుల్ ఇన్ ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనిషి దానిపైన నిలబడినా కానీ లేకున్నా కానీ ఇట్ విల్ మూవింగ్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఓకేనా? ఒకవేళ మనిషి లేనప్పుడు ఒక స్పీడ్ లో, మనిషి ఉన్నప్పుడు ఒక స్పీడ్ లో రొటేట్ కాదు, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ మూవింగ్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. దట్ స్పీడ్ వాస్ కంట్రోల్డ్ బై దట్ cumulative compound generator. సో ఆ విధమైన సప్లై అనేది ఈ జనరేటర్ ని ఇస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్. And for small distance operations such as power supply for hotels, offices,
homes and lodges, the flat component generators are generally used. సో మీరు ఎక్కడైనా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కానీ ఒక బాక్స్ టైప్ లో ఉంటుంది జనరేటర్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపౌండ్ జనరేటర్. సో సో అక్కడ మన ఫ్లాట్ కాంపౌండ్ దాన్ని ఫ్లాట్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ అంటారు. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద హోటల్స్ అండ్ ఆఫీసెస్. ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ కండిషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్, ఓకేనా. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు జనరేటర్ యొక్క ఒక నీడ్ అనేది మార్నింగ్ టైమ్ లో కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి. సో అప్పుడు సమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, ఎందుకంటే మనకు లైట్స్ అవసరం లేదు. అదే నైట్ టైమ్ లో కావాలంటే వి నీడ్స్ లైట్స్. సో అప్పుడు వోల్టేజ్ లో వేరియేషన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద compound generator. And one more advantage is application is we can use this type of generator in arc welding, okay now. So these are the different types of DC generators and their applications. Now we will see that previous question papers and what are the questions which we will get in the first unit, okay now. If we make previous question paper choosanu, then you will get clarity on that what type of questions they will ask in external exams. Right. So this is the question paper for R15 regulation. It was asked June 2017. See here, if you see the 2 marks question, define critical field resistance of DC generator. Okay, now, critical field resistance ante endante. So the critical field resistance is besides that working of DC generator. When the in DC generator, the field winding is connected in parallel with armature. When the resistance of field winding is more than critical field resistance, then the generator will comes to be rest position. Next, what is the function of carbon brush used in the DC generator? What is the answer for second question? What is the function of carbon brush used in the DC generator? Brushes ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి? What is the purpose of here using the brushes? The current carried. To collect the current, okay, without any sparks. The sparking అనేది అక్కడ కాకుండా కరెంట్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి we are using the brushes in the DC generator. Let me see that 10 marks question. See here they asked derive the EMF equation of DC generator, which is asked for 10 marks question, okay na. And next thing is explain details about self-excited DC generator, and here you can write that different types of DC generator which belongs to the self-excited, okay na. అంటే DC shunt, DC series, DC compound. సో ఈ విధంగా మీకు డైరెక్ట్ సింపుల్ గా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఓకే. సో మీకు అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. సో మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో పార్ట్ ఏ కనుక తీసుకుంటే ఇన్ దట్ యూ మే గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకేనా. పార్ట్ బి కనుక తీసుకుంటే టైప్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ ఫ్రమ్ పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. సో ఇక్కడ మీకు పార్ట్ ఏ లో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అడిగారు, పార్ట్ బి లో వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ DC generator అడిగారు. Now we'll see that one more question paper. Right. This is the question paper which is asked in June 2018. So మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే మాక్సిమం ఒక 70% 2 మార్క్స్ అనేవి రిపీటెడ్ అడుగుతాడు, ఓకేనా. మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ నేర్చుకున్న చాలు, యూ కెన్ అటెండ్ 10 క్వశ్చన్స్. చూడండి, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఇన్ DC generator? Again they asked in the this year, ఓకేనా. And name any 2 applications of DC motor.
సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మోటార్ సంబంధించి అడిగారు, అంటే సెకండ్ యూనిట్ వస్తుంది మోటార్ అనేది. సో ఇక్కడ మీకు డీసీ జనరేటర్ పైన ఒక్కో క్వశ్చన్ అడిగాడు 2 మార్క్స్. నౌ లెట్ మీ సీ దట్ 10 marks question. Discuss about self-excited and separately excited DC generators, and here we had to explain about different types. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 2 క్వశ్చన్స్ పార్ట్ బి నుంచి అడిగాడు, ఓకేనా. సో అందుకని మీరు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని సెపరేట్ గా లేకుండా కంప్లీట్ గా చదువుకోండి. సో మీరు ఎలాగైనా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ అనేది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లోడ్ క్యాచెస్ ఆఫ్ సిరీస్. సో మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ 4 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి చాలు. సో ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ EMF equation, and third one is types, and fourth one is characteristics. So if 4 questions నేర్చుకుంటే then you can attempt any question they may ask from the first unit. Now let me see that one more question paper. So already I was sent the previous question papers in Google Classroom, so you can get from there. So this is 11th. So ఇది అవసరం లేదండి. Right. So this is the question paper which was asked in 2016. What is the principle of operation of DC generator? So ఏం వస్తుంది దీనికి? What is the principle of operation of DC generator? What you can write for this answer for this question? What is the principle of operation of DC generator? Tell me the answer for this question. A. ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన వర్క్ అవుతుంది DC జనరేటర్ అనేది? So the principle of DC generator is Faraday's law. So you have to explain that Faraday's law principle. So whenever current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences some force. So this is the statement was given by that Faraday's law. And the second one is define excitation. What are the methods of excitation? So excitation is nothing but the flowing of making the flowing of current to the field winding is called as excitation. So here excitation is classified into 2 types. One is separately excited and self-excited. Separately excited means we need to give them separate supply to the excitation purpose to the field winding, and in self-excitation the excitation to the field winding is making it self other. So that is the answer for B. And next let's see the 10 marks question. Explain construction features and operation of DC generator. So here you need to explain that construction on each part, and you can write that operation, how it will be working, and derive the EMF equation in the DC machine. So మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఈ 4 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడగాడు. సో అందుకని 4 క్వశ్చన్స్ బాగా చదువుకోండి. అండ్ విల్ సీ దట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఇంతతో మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిందండి, అండ్ we will go to start that second unit from next week onwards. సో మీరు 2 days లో ఫస్ట్ యూనిట్ కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఆల్రెడీ ఐ వాస్ సెంట్ దట్ ఆల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్. సో మీకు పీపీటీస్ మెటీరియల్స్ అన్ని సెండ్ చేశాను. సో జస్ట్ ప్రిపేర్ దట్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇన్ 2 days. అంటే రేపు ఎల్లుండి మీకు ఫ్రీనే కాబట్టి ఈ 2 days లో ప్రిపేర్ అయిపోండి. సో మీరు ఏ రోజు టాపిక్ ఆ రోజు చదువుకుంటానే ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ R13 రెగ్యులేషన్. Start our. So here it is a different syllabus when compared to that your present syllabus.
సో ఇది అవసరం లేదండి. This is the R15 regulation 2018 paper. So name in, so it is also already is over this paper. So see here, gives the classification of DC generator. So here, like this question, you can write the DC generator is classified based on the excitation is two types: separately excited and self-excited. And second thing is based on the connection between the armature winding and field winding, it is again classified into three types. One is DC shunt, DC series, and DC compound. Based on the shunt connected in a compound, it is again classified to short shunt and long shunt. So ఈ విధంగా మీరు క్లాసిఫికేషన్ అనేది రాయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పేపర్ లో వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద magnetization characteristics of a DC shunt generator, and this question you can get in the characteristics. సో మీరు characteristics కనుక నేర్చుకుంటే ఇది ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు. And the resistance of field circuit of a shunt wound generator. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే calculate the armature resistance and the value of generated EMF when the output is 60 kilowatts with the terminal voltage 530 ohms. So ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు. So you can write, you can say, you can do this problem based on that. So ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే EMF ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేయాలనా లేదా టైప్స్ యూజ్ చేయాలనా? So while we are solving this problem, that is for the which method we have to use, EMF equation or types? So okay students, this is about today's class. So now up to now we ended that first unit. Okay na? So మీరు 2 days లో first unit బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, and from next week onwards we are going to start that second unit, that is DC motors. So I'm going to end this class now. Thank you. Right.